Fuck Donald Trump. Wisst ihr noch zur ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump 2017 bis 2021? Da haben sich Megastars wie Snoop Dogg sehr klar gegen Trump positioniert. Y'all do vote for him, y'all some stupid motherfuckers. Und im Jahr 2025 trat Snoop Dogg bei einer Party für Donald Trump auf. Es war mir noch nie so peinlich, Amerikanerin zu sein. Jeden Tag wahnsinnige Meldungen aus dem Weißen Haus. Und die Popwelt gibt sich entweder komplett den Magerzirkus hin oder bleibt auffällig leise. Könnten Pussy Riot die USA retten? Und wie geht man damit um, wenn man alles verloren hat und die Regierung einem sämtliche Hoffnung für eine bessere Zukunft nimmt? Hi, mein Name ist Katjana Gerz. Welcome back, Politic Junkies. Und ich bin Comedian und Schauspielerin. You've been warned. Meine Mutter ist Amerikanerin. Ich bin in den USA zur Schule gegangen und habe dort meine Comedy-Anfänge gemacht. Und ungelogen, das Erste, was ich mache, wenn mich jemand fragt, woher ich komme, ich entschuldige mich dafür, dass ich Amerikanerin bin. It's really so embarrassing. Ich schäme mich für die US-Politik, für die illegalen Abschiebungen, das Zollchaos, die komischen Fantasien, Grönland zu annektieren. Ich find's furchtbar, wie US-Politikerinnen sich dafür feiern. I mean, just look at that Arschkriecherei von Trumps Kabinett. No president comes close to what Donald Trump has achieved. Your first 100 days has far exceeded that of any other presidency in this country. And when you look at the consequentiality, 100 days have shown the tremendous impacts that can arise from the unleashing you have enabled. and the significance and the transformative nature of the actions he's taking, I think this could be the greatest administration since the founding of the country. it truly defies description. Oder schaut euch dieses absolut unmenschliche, ich zitiere, ASMR Illegal Alien Deportation Video an. Also ein Video, dessen Sound besonders anregen soll. Nur ist der Sound hier von einem Menschen, der abgeschoben wird. Gepostet vom X-Kanal des Weißen Hauses. Yes, you heard me right. Des Weißen Hauses. Eins darf man mir als Amerikanerin nicht nehmen, und das ist meine Popkultur. Für uns Amis einfach der Ort, wo wir am liebsten politische Gefechte austragen. Und eigentlich immer eher eine liberale Domäne. Doch in den letzten Jahren ist die Popkultur hart nach rechts abgebogen. Ja, da haben wir einmal den Fall Gwen Stefani, die mit dieser feministischen Pophymne groß wurde. Und jetzt macht Stefani Werbung für die rechtskonservative Gebets-App Hello. Hello? It's not hello, hello, hello. I'd love to invite you to join me in praying every day leading up to Easter on the Hello app. Die App wurde unter anderem vom rechten Tech-Guru Peter Thiel und dem katholischen Konservativen, gern mit dem rechtsextremen turtelnden Vizepräsident J.D. Vance finanziert. Ihr wisst schon, der den Bösewicht in den Hunger Games spielen könnte. Dann gibt es den interessanten Fall der Rapperin MIA. Ursprünglich immer sehr politisch, sehr links. Zum Beispiel hat sie sich mit ihrer Musik 2016 dem Peak der geflüchteten Ströme nach Europa für Geflüchtete eingesetzt. Jetzt feiert sie die Regierung, zu deren Markenkern Abschiebung und Abschottung, Abschottung gehört. Entschuldigung. Ja, besonders ist sie ein Fan vom Gesundheitsminister RFK Jr. MIA, what's up with that? Wie RFK Jr. ist sie Impfgegnerin und nicht der größte Fan von Schulmedizin. Zum Beispiel verkauft MIA aktuell Mode gegen Elektrostrahlung, wie dieses Kopftuch, das durch besondere atomare Strukturen das Gehirn
gegen WLAN und 5G-Strahlung abschirmen soll. Und sogar Autonomie und Freiheit wiederherstellen soll. Also ich bin nicht überrascht, dass sie 2024 bei Verschwörungstheoretiker und Profikoleriker Alex Jones in der Show war. You're obviously a great artist, smart lady. You came up with this. This is very profound. Yeah, I'm just surprised no one's done it before. Oh my God, I mean, it's just all so weird. I don't understand. Und damit kommen wir zurück zur kuriosen Wandlung von Snoop Dogg. Am 18. Januar hat Donald Trump Jr., der älteste Sohn des Präsidenten, dieses Video gepostet mit der Caption "Times are changing, Snoop." Snoop performt hier für Donald Trumps Wahlsieg 2025 beim Crypto Ball. Der Auftritt ist deswegen so verwunderlich, weil Snoop Dogg 2017 auf Social Media und in seiner Musik so stark Haltung gegen Trump bezog wie kaum jemand sonst. Die Kritik an Snoop Doggs Performance war groß. Er verlor über 500.000 Followerinnen, die seine neue Liebe für Trump nicht so cool fanden. Und das war seine Antwort. Get your life right. Stop worrying about mine. I'm cool. I'm together. Still a black man. Still 100% black. Wie es zu dieser Kehrtwende kam, können wir nur spekulieren. Vielleicht war es auch einfach ganz simpel so, dass Snoop viel Geld dafür gesehen hat. Wie sein Rap-Kollege Soulja Boy. Trump put money in my pockets. Meine Mutter sagt immer, you gotta bring home the bacon. Selbst als Millionär. Wir haben also in der einen Corner die starke Rechte. Und wo bleiben die MAGA-Gegnerinnen? So. Das ist wirklich keine rhetorische Frage. Wo genau sind sie? Vielleicht braucht es ein bisschen Nachhilfe von diktaturerprobten Protestpunkerinnen. Я вижу много страха в Америке. Страха и растерянности. Все, что мы можем сделать, мы можем поделиться своим опытом о том, как это происходило в России. Как писались репрессивные законы, как сажали людей, как уничтожали Конституцию, как травили и убивали оппозиционеров. Привет, я Маша Алёсина из Pussy Riot. 50 миллиардов и радужный лучик роднина. И Кабаева факелы вручат в лагерях подчиняться. И плакать научат салют начальничкам. Привет, доча! Сочи блокирован, Олимп под надзором. Спецсредства, оружие, топы ментов. ФСБ, аргумент. Мы едем из Вашингтона в Нью-Йорк. Это последние концерты Riot Days тура. Половина этого тура вот сейчас заканчивается в Америке. В 25-м году на втором сроке Трампа. Раньше Riot Days был концертом про акцию в храме Христа Спасителя, за которую меня посадили на 2 года, и мою тюремную жизнь и сопротивление. Участница скандальной группы Pussy Riot Мария Алёхина вышла на свободу по амнистии. Помню за акцию под названием «Панк-молебен» в храме Христа Спасителя. В августе прошлого года Марию Алёхину и других участниц группы приговорили к лишению свободы по статье о хулиганстве. Сейчас мы продлили эту историю. Было важно рассказать о том, как менялась Россия, как Путин привел нашу страну к полномасштабной войне, о том, кто сопротивлялся этому и что с ними стало. Я уехала с ним из России, с браслетом. Вместе с браслетом. Уехала с ним сюда, назад. Сбежала из-под домашнего, из-под уголовного преследования.
У нас уже был один тур по Северной Америке в ноябре 23 года, до выборов. Тогда я запомнила то, что большинство людей, кто приходил на наши концерты, не верили в то, что Трампа выберут. А сейчас многие подавлены и не понимают, что делать. Не понимают, как сопротивляться. И мне кажется, что наша история и в целом история России, она, конечно, не является никаким уроком, но она может быть полезной для тех, кто живет здесь. Полезной в том плане, что может случиться, если один человек получает неограниченную власть и удерживает ее на протяжении многих лет. Мы существуем! My name is Margot. I'm an alternative pop artist. I'm from Canada. I'm opening for Pussy Riot on the Riot Days tour, and it is my first tour. I mentioned the word fascism on stage last night, and afterwards I was like, I felt a little fear, and I'm like, that's not right. I shouldn't be scared for free speech. Just right now, with everything going on, it's so important to have these shows and speak out and continue to make people feel seen and understood in times where people are very scared to be themselves. So, Yeah. Just speaking out and being empathetic at the same time. You know, those people who voted for Trump, there are brothers and sisters. You know, they just have a different point of view. They don't have to be excoriated for it. My name's Steve. I represent Pussy Riot and a lot of other activist singer-songwriters. It's no secret that they're looking to get rid of diversity, equity, and inclusion at a very active level around the country. And now artists, whether they're British, Canadian, have concerns about coming to the United States, and that has a cultural impact. For the thing I cannot see. The fear is very real. When you've got students who, essentially because of something they said or a protest that they took part in, are now having their entire lives turned upside down by direct force from the federal government, you're gonna think twice before speaking up against that administration, especially if you're an international student. I'm Oscar Wolf. I'm a sophomore here at Columbia University. I study American Studies and Jewish Ethics, and I was just elected student body president of the General Studies Student Council. Is university life as I imagined it would be 2 years ago? I would have to say no. If you were to sort of graph out the way that the tension has been since I arrived, you've got that first September where things were normal, and then October 7th happened and there was a huge peak, and then tensions really just got higher and higher and higher until we got to the encampment in spring of last year. I was here to learn. I was here to get a degree and do the academic stuff, and didn't really want to deal with this so directly. And then this year, I actually was hopeful that things were gonna get a little bit back to normal, but once the Trump administration came into power, things really shifted again. Harvard, MIT, Columbia, Stanford, University of Pennsylvania, and others indoctrinated our youth and brought censorship and anti-Semitism to our campuses. We are going to take away their tax advantages, grants, and endowments. And tensions have really been getting higher ever since then. With the pulling of federal funding, the $400 million that they've threatened to pull, and the deportations of students or attempted deportations of students, that has really, really elevated the tension on campus again. There has been a huge list of demands. It's been everything from changing actual
curriculum, the way that academics are taught. One of the things he did with Columbia is trying to make sure that we have some federal oversight specifically over our a Middle Eastern Studies department. Since then, I mean, we've seen more demand for just federal oversight broadly. And the ways in which he's applying that pressure, I mean, A would be the money. It's serious. To lose $400 million all at once would dramatically affect the functioning of the university in an existential way. And then this is sort of the main administrative building. It used to be a library actually, but the rumor I've heard is that the books made it start sinking into the ground. So they took all the books out and now it's offices instead of a library. Beautiful building though. I also give tours. Columbia reacted to the Trump administration's actions by more or less completely capitulating. The Trump administration legitimately poses an existential threat to the university, so it's not crazy for them to react to try to protect funding. But the way that we have now since then seen Harvard react and sue the Trump administration and defend itself and not be willing to just take it lying down, and other schools as well. I mean, it's really hard to believe that this was the only way it could have been done. I am a Jewish student here at Columbia, and I do think anti-Semitism is an issue, but I am not buying that the Trump administration's actions are legitimately motivated by a desire to combat anti-Semitism. I think if any of us want to do the things that we want to do for our country and for the people who live in it, we have to honestly and aggressively attack the universities in this country. So what do I personally think the Trump administration is trying to accomplish? I can't claim to be inside the mind of Donald Trump, but I think from the second he entered the political scene, his desire was to accumulate power and use that power. And I see this as perfectly aligned with that same mission that has driven just about every action that he's taken since entering the political scene. And it's much more salient to look at it through that lens than through the lens of Columbia or through the lens of anti-Semitism. Примерно 100% людей, которые приходят на наш концерт, не знают, что там будет. Не видят историю, соответственно, Pussy Riot, историю России, которую мы рассказываем на русском языке, с субтитрами, там, с видео акций и каких-то видео из личных архивов. Ну, то есть у нас в основном приходят местные люди, да, не мигранты российские. I feel like it's going to shit in America. Yeah, unfortunately, because of Trump. People who have different diversity and the gay community, the trans community, and the Black Lives community, any race that is not white man. Considering I'm trans and I have to spend a lot of money on hormones and the chance that I'm gonna be fucking put on a plane to a camp pretty soon is pretty fucking bad. Американцы не преувеличивают, потому что это люди, которые выросли в Америке, они не росли в России, они не росли в Иране, они не росли в Китае, слава богу. Для человека, который вырос в Америке, живет в стране, которая помогает демократиям по всему миру, сейчас видеть
президента, который жмет руку, например, Путину, не соответствует тому, что в их понимании является свободой. Желанием другой истории, потому что там, который президент превращался в императора, нас все устраивало. Нас тошнило от лжи, от бесконечного сюжета про долгую счастливую жизнь, за которой в реальности не было ничего. Долгая счастливая жизнь. Какой-то вот активной борьбе с Трампом и этим режимом я не вижу, но это не значит, что этой воли не будет. Большинство людей начинают бороться, действительно бороться, когда что-то опасное подходит к их дому. Единицы начинают бороться в других ситуациях. We've been in several cities here in the United States, and I see how people who are against current regime are frustrated, depressed, how you feel that you kind of don't know what to do. But guys, look to our story. Look how much time you have. Your constitution wasn't changed yet, so fight. I mean, don't think that something, what you do is small. Just keep doing. Keep doing. Thank you for listening, guys. Can I have a medium shirt, please? Dark or light? You are a fucking warrior. You are so inspiring. And thank you for saying what you said at the end, because Americans really are scared and apoplectic and also frozen with fear. So seeing your action and your passion and your intensity is really, really important. Множество твоих героев в детстве были из Америки, а сейчас ты выходишь на сцену и сталкиваешься с тем, что американцы спрашивают у тебя, что делать. Auch in Los Angeles plagt viele Menschen die Ungewissheit. Bei den Waldbränden im Januar wurden 18.000 Gebäude zerstört. Der Rapper Fat Tony stand vor dem Nichts. My home in Altadena burned down completely. As we know, Trump administration is very anti-climate change. So to have a, climate disaster when they're in power is pretty freaking scary. You have now arrived in Los Angeles. Peace. My name is Fat Tony, and welcome to LA. Riding around the city, just touched down in LA, dancing like I'm big. The music that I make is rap music. It's firmly rooted in underground music. Feel spectacular, going back to Africa. Brunettes on my neck like Dracula. Well, I'm from Houston, Texas. I never left Texas until I got involved in music. I never took an airplane ride anywhere without music. Music gave me my whole life. This is a great one. Go to a support group. When he walked in, he knew he wouldn't be back. And when his wife asked, Johnny said, fuck that. I'm a gambling man, down to try my luck. So, a big part of losing my home, unfortunately, was losing a lot of my music. And I don't mean just the instruments, but I had a master hard drive. I'm a gambling man. Right now, we're on our way to Altadena. We're actually on our way to my old home.
fire started at Eaton Canyon. I walked out to my street, the whole sky was red. The canyon was burning so bright, it was crazy. But at that time, my area was not in a mandatory evacuation zone, and all the reports said that the fire was blowing in the opposite direction. Oh my God. This is obviously a climate change related disaster. You gotta know that Altadena doesn't have fires like this regularly, unlike some of the west side of Los Angeles, you know what I mean? Like Malibu, the Palisades. It literally never crossed our minds until the next morning that we could lose our homes to fire. This was my old house right here. Right here. This was it, buddy. Wow. All right, y'all, let me give you a tour of my old home. Where we're standing was where the kitchen was. As you can see, I had a lovely microwave, and you have these beautiful steps here. This was the steps to my backyard. The backyard was, I mean, I wish y'all could have come through a little sooner when this house was still standing, because it was quite a beauty. The next room over, that was my office area where I had a studio set up. And what really sucks is right before the fire, I had just got it fully dialed in, where I had like a MIDI controller, my DJ controller, a drum machine, my bass, my guitar. How is this plate still? You gotta be fucking kidding me. That's crazy. How's it not? How is this plate white? I need answers. How is this plate white still? Anyway, this is my house. I've gone through different levels of grief. I feel like the first month when it happened, I felt like a manic energy about myself, you know, because I have tons of people reaching out to me, friends, family, strangers. I had a GoFundMe, and I feel like that first month, I wasn't really in a place to think about grief. I played a couple more benefit shows to put some attention toward people that need help. And it was great to see these benefit shows come together quickly. Like, I really feel like within days of the fire, people were planning parties and concerts and events to raise money. Yes, I did get FEMA money, but the majority of funding and love that I received came from friends, family, fans, and strangers. All gave more to me than the government. This was just such a beautiful neighborhood, and it's a diverse neighborhood. It's a historically Black community. People, especially in Altadena, feel left behind in regards to the wildfires. I feel like most of the focus has been on the Palisades, obviously. You know, it's a wealthier community. It's a community with a lot more fame. And I would say that that sucks. Yes. I'm Congressmember Judy Chu, and I represent the areas of Altadena and Pasadena. Yes. I know that you've gone to the Palisades and you've seen the devastation, Right. but it's apocalyptic in Altadena. There have been 9,500 structures burned. Most of the deaths have occurred in our area. I just want to make sure that you remember the people in Altadena and Pasadena, and that you can come there. I've only been here 3 days, and I'll do a great job. I know a lot of Altadena residents didn't want him coming over here. So if Trump didn't come to Altadena, thank you. Simple as that. Actual support and funding and resources would make me feel supported. So if a politician wants to talk to me after I've gone through some trauma, let's talk about that first. Don't give me a pat on the back and tell me how sorry you feel for me.
I feel like if there's anything that we've learned in this country over the last decade, whether it's Trump or it's COVID or whatever drama that we're going through here, you have to turn to your neighbor. They're the people who are going to help you the fastest. If you don't like your government, the first thing that you should do is find allies, find people that feel the way that you feel, and you hold each other up. Because the state, they failed us so many times. We don't need to play this game over and over again. Wenn ich als Amerikanerin eins von Hollywood gelernt habe, dann das. Wir sind ewige Optimistinnen. Ich sehe Hoffnung, wo sie schon längst gestorben ist, wie eben dem Internet. Im Februar 2025 hat sich Trump selbst zum Chef des Kennedy Centers gemacht. Das ist die wichtigste öffentlich geförderte Kultureinrichtung der USA, die noch nie einen Präsidenten als Chef hatte. Unter Trump wurde das Programm ganz neu ausgerichtet. Keine Diversität mehr. Dafür familienfreundliches. Statt Drag soll es jetzt Trumps Lieblingsmusical Cats geben. Und dagegen hat der Kennedy Center Angestellte Tavish Forsyth im März protestiert. In this episode, I'm going to talk about whether or not I should quit. I'm going to ask, does staying make me a collaborator or somehow complicit in a hostile government takeover that's systematically targeting the livelihood and liberty of poor people, queer people, black, brown people, people of color, immigrants, Muslims, victims in war-torn countries, ethnic cleansing, women, and gosh, when I put it that way, it seems obvious. Fuck Donald Trump and the Kennedy Center. Nur einen Tag nachdem Tavish Forsyth das Video gepostet hat, hat das Kennedy Center seine Frage für ihn beantwortet und ihn gefeuert. Und kurz darauf hat YouTube sein Video gelöscht. Begründung, es soll sexuell erregend gewesen sein, aber ich dachte nur, Nippel von Nichtmännern soll... Apropos Zensur. Wenn man nicht gelöscht werden will, kann man auch Menschen nicht dazu auffordern, was sie bitte nicht tun sollen. Also schaut euch bitte nicht diesen Protest von TikToker Brent Chase an. I'm not saying you should go to Google Maps, find the Gulf of America, select it, scroll down and add a review, such as the original was better. You definitely shouldn't do that. You should definitely not rate the Gulf of America negatively. Für die, die sich jetzt fragen, wo der Golf von Amerika ist, der existiert nur in Trumps Fantasie. In einer seiner vielen Bestrebungen, die Territorien um die USA herum zu annektieren, Kanada und Grönland zum Beispiel, hat Trump den Golf von Mexiko einfach in Golf von Amerika umbenannt. And we're flying right over it right now. So we thought this would be appropriate. Gar nicht appropriate. Das darf eigentlich nur die UN. Das ist, glaube ich, so, wie wenn man seinen Namen auf einen Joghurtbecher schreibt, damit keine der Kolleginnen ihm weg ist. Nur, dass der amerikanische Präsident den Golf von Mexiko nicht besitzt. Und trotzdem, Google ist ganz gehorsam gefolgt und hat den Golf auf Google Maps umbenannt. The original was better. Es gibt noch viele andere Beispiele, wie die großen Tech-Bros Musk, Zuckerberg und Pichai den großen Kniefall vor Trump machen. Sie drücken auf ihren globalen Kommunikationsplattformen Trumps Politik durch und drücken andere Meinungen weg. Vielleicht macht das den Protest im Internet gerade so wichtig. Und weil Popstars heute komplett vom Algorithmus abhängig sind, bleiben viele lieber stumm. Lord, have mercy.